আর নয় দেরি, এবার শুরু করতে হবে তাড়াতাড়ি। তার মানে যাদের স্বপ্ন ছিল শিক্ষা, যাদের স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হবার, তারা কিন্তু আর ঘরে বসে থেকে শুধুমাত্র জানলার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন বৈঠকি ইনস্টিটিউশনস কলেজ স্ট্রিটে। তাহলে অপেক্ষার অবসান শেষ। And welcome to the Boithoki Institutions, that we are coming back to a big bang bang. Let's count together 5, 4, 3, 2, 1 and bang bang. See, hello students and welcome again to the Boithoki Institution. And আমরা সবাই জেনে গেছি আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল WB SLST। 26,000 চাকরি বাতিল, নতুন চাকরির অপেক্ষার অবসান। আর নয় দেরি, এবার শুরু করতে হবে তাড়াতাড়ি। তার মানে যাদের স্বপ্ন ছিল শিক্ষা, যাদের স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হবার, তারা কিন্তু আর ঘরে বসে থেকে শুধুমাত্র জানলার দিকে তাকিয়ে থাকবে না। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন বৈঠকি ইনস্টিটিউশনস কলেজ স্ট্রিটে, আপনাদের একমাত্র ঠিকানা যেখানে হবে আপনাদের স্বপ্ন সমস্ত কিছুর পূরণ। তাই আমি নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে আজকে WB SLST 2025-এর আমাদের সমস্ত কিছু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্টস, বাংলা, ইংলিশ, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ফিলোসফি, এডুকেশন, সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, লাইফ সায়েন্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স, physics, chemistry. These all subjects have been taught over here. That means আমাদের এখানেই একমাত্র এই ইনস্টিটিউশনেই হবে আপনাদের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্ট ক্যাটাগরির একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এবং সাফল্যের জার্নির মাধ্যমে হবে আপনাদের সেই স্বপ্নের মেয়াদের পূরণ। তাই দেরি না করে আজকে শুরু করে দিচ্ছি আমাদের নতুন ক্লাসের নতুন সূচনা। And students, don't forget about that your positivity, that your capability, that your hope, that you can do everything, that you can do anything to achieve. So all I can say that if you want to be a teacher in West Bengal government, if you are a dream about to know that you wanted to be a teacher of upper primary or the SLST, then you should come to our institution. Now, আজকের সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাদের সাবজেক্ট ইংলিশ, তাদের জন্য আজকে এনেছি আমাদেরই এই SLSTর সিলেবাসের, ইংলিশ সিলেবাসের একটি অন্যতম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দুটো টপিক। কি সেই টপিক আসবো, তার আগে শুধু একটা ছোট্ট কথা তোমাদের মধ্যে বলে দিই যে বৈঠকি শুধুমাত্র একটা ইনস্টিটিউশন নয়, ইট ইজ আ ড্রিম পাথ। যদি তুমি তোমার নিজের মোটিভেশন, সেলফ ক্রিয়েশন, সেলফ মোটিভেশনকে তুমি যদি নিজেই না খুঁজে বার করার চেষ্টা করো, তাহলে কোনো ইনস্টিটিউশনস, কোনো বইয়ের পাতাই তোমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। তো শুরু করা যাক আজকের টপিক, দ্যাট ইজ জন কিটস ইংলিশ West Bengal SLST 2025, and which two poems are we are having in our syllabus that is written by John Keats. Now we can see that there is a picture of a John Keats. আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছবি জন কিটসের, and those who are coming from the literature background, those who are coming from the English literature background, যাদের English MA B.Ed completed, and we have already notified the notifications of that, আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে আমাদের কি সম্ভাব্য এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস থাকলে that we can able to give the exam of the SLST. That is those who are postgraduate and B.Ed,
those who are graduate and B.Ed, they can easily able for to give that exam. So on that occasions, we are coming to the syllabus of the John Keats, who has a most probable a mature and big writer that we are having in our literature. আমরা জানি যারা লিটারেচার্স, যারা ইংলিশ লিটারেচারটাকে নিয়ে একটু ভাবার চেষ্টা করে, যারা একটু go into deep, those who are going to even more deep, they are knowing very well about the John Keats. It's coming on the age of the Romantics. ইনি একজন রোম্যান্টিক্স পিরিয়ডের পোয়েট এবং এনার জন্ম সাল হচ্ছে 1795 to 1821, that is his lifespan. And I have already mentioned over here that they will explain themselves, as all poems should do without any comment. John Keats to his brother George, 1818. John Keats এর শুরু করার আগে, sir, lots of students are asking that two poems we are having in our syllabus, দুটো poem আমাদের syllabus আছে, Ode to the Nightingale and Ode to Autumn, that এই দুটো poem কে আমরা পুরোপুরি আপার সারফেসিংলি না পড়ে আমার মনে হয় যে একটু যদি ইনোভেটিভলি পড়ি, একটু যদি লাইন ওয়াইজ পড়ি, একটু যদি স্ট্যান্জা ওয়াইজ পড়ি, তাহলে আমার মনে হয় সেই জায়গা বৈঠকি পূরণ করে দিচ্ছে। সেই যে ল্যাক অফ what should I say, that সেই যে ল্যাক অফ অ্যাবিলিটি which we cannot find in ourselves into the home, that আমরা শুধুমাত্র বইতে পড়েই বা আমরা শুধুমাত্র চারটে রেফারেন্স বুক ইউজ করে আমরা সেই জায়গার ল্যাকগুলোকে আমরা ফিল আপ করতে পারবো তা কিন্তু নয়, সেটা একমাত্র ফিল আপ করতে পারছে আমাদের এই ইনস্টিটিউশন, আমাদের বৈঠকি। সেই ল্যাকগুলো পূরণ করতে গেলে আসতে হবে তোমাদের কলেজ স্ট্রিটে বৈঠকিতে, এবং এই হেল্পলাইন নাম্বারে তোমাদের যোগাযোগ করতে হবে, এবং আমাদের এখানে অ্যাডমিশনস ইজ গোয়িং অন, সো ইউ শুড কাম অ্যান্ড ডু অ্যাডমিট ওভার হিয়ার। সো লেটস কামিং ব্যাক টু আওয়ার topic, that is the John Keats two poems called Ode to the Nightingale and Ode to Autumn. So John Keats is a very fruitful, I can say that John Keats is a very innovative writer. He is a very, I could say that John Keats আর বেঙ্গলি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে অনেকটা মিল পাওয়া যায়, according to me. Lots of students are not actually agree with me, but I can easily elaborate these two poems from the different genre, can easily made a bridge between these two person of literature. But their subjectivity, their creativity is something different. Yes, their lifespan, their lives, everything should be different. But now we are coming to the why the John Keats is having in our syllabus of the SLST. So আমাদের সিলেবাসে যে ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে, যে ধরনের SLST তে কোশ্চেন এসে থাকে, সেই কোশ্চেন্সগুলো কিন্তু আমাদের সেইভাবেই বৈঠকিতে করানো হচ্ছে। সো আমরা দেখতে পারি বেশিরভাগ স্ট্যান্জা ওয়াইজ, এবং আমরা বেশিরভাগ দেখে থাকি বেশিরভাগ লাইন ওয়াইজ কোশ্চেন্স কিন্তু তারা তুলে দিচ্ছে। এবং জন কিটসের নাইটিঙ্গেল পোয়েমটাতে 6 স্ট্যান্জাস ইজ দেয়ার, 6খানা স্ট্যান্জা সেখানে আছে, এবং সেই 6খানা স্ট্যান্জাকে তোমরা লাইন ওয়াইজ পড়া খুবই not a very difficult task, I could say that, but it is a very fruitful task if you go by the innovative ways. Now আমরা যদি দেখি জন কিটসের বায়োগ্রাফিকে যদি আমরা একটু যদি শর্ট ওয়াইজ বা কোয়াইট শর্ট ওয়েতে দেখি, তো আমরা এখানে প্রথমেই দেখবে এই যে নাম দুটো আমি এখানে বারবার বলেছি, এগুলো কিন্তু জন কিটসের বারবার এসে থাকে, যেগুলো কিন্তু অনেক সময় হ্যাঁ তোমরা বলবে যে লামিয়া, ইসাবেলা, দ্য ইভ অফ সেন্ট অ্যাগনেস and other poems that is by John Keats. Lots of times they are giving this kind of poems into the Ode to Nightingale. But yes, there is a direct question also there in SLST. SLST তে কিন্তু ডাইরেক্ট কোশ্চেনও থাকবে Ode to Nightingale এবং Ode to Autumn থেকে। সো আমরা কিন্তু যেটা বারবার দেখছি, এগুলো কিন্তু একটা আপার সারফেসিংলি একটা টোটাল জন কিটসের একটা আমরা আইডিয়া পাচ্ছি বা আইডিওলজি পাচ্ছি। তো এখানে আমি দেখছি যে 1816 Keats became a licensed apothecary, but he never practiced his professions. He was a
by professions are apothecary, but he did not choose this professions at that time. What he was deciding to instead to write poetry. উনি কিন্তু পোয়েট্রি লেখায় বিশাল বিশাল ভাবে যোগদান এবং মনোযোগ স্থাপন করে সেই সময়। এবং July 1802 he was published his third and best volume of the poetry, that is Lamia, Isabella, and the Eve of the Saint Agnes, and other poems. And next, John Keats, while is known for his theory of negative capability, this is very, very important. Why this is very, very important? Because lots of questions are sometimes coming like when the Ode to Nightingales is actually in the theory of negative capability or not. Ode to Nightingale ki negative capability theory মধ্যে ইনক্লুড হয় বা হতে পারে কি না হতে পারে সেটা কিন্তু আমাদেরকে জানা দরকার। এবং আমরা দেখে থাকি সবসময় যে ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসবে বা সবসময় যে কিটস রিলেটেড বা নাইটিঙ্গেল রিলেটেড, who was the nightingale and what was the nightingales actually refers to, and how the Keats was related with the nightingale in the poem. This kind of things are sometimes coming, but obviously that is those who are the examiner, I would like to say, those who are the examiner, those who are making the question papers in the time before the exam, they are not, I could rather say, they are not trying to be simple way. They can easily derive the poem in a very, very innovative way. So the negative capability which expresses, just আমরা জেনে রাখবো যে negative capability জিনিসটা কি, which expresses the belief that great people have the ability to accept that not everything can be resolved. Only the great people are believe that the ability to accept that not everything can be resolved. মানে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে ক্যাপাবিলিটি ইজ এ নেগেটিভ, ক্যাপাবিলিটি ওয়ার্ডটাই একটা পজিটিভ ওয়ার্ড, কিন্তু নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি এই এই যে ধরনের এক্সপ্রেশনস, এই জিনিসটাই কিন্তু কিটসের নাইটিঙ্গেল বা ওড এই কথাটাকে স্পেশাল ভাবে ডিনোট করে। এবং তার গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট যদি আমরা বলি, কিটসের গ্রেট অ্যাচিভমেন্টগুলো কিন্তু এই ওডসের মাধ্যমেই আসে। তিনি হয়তো অনেক পোয়েমস লিখেছিলেন, তিনি হয়তো অনেক রকম কাজ করেছিলেন সেই সময়, কিন্তু কিটসের যে known the fame and the great achievement that is actually coming from that, these are the odes. And next, on the these are the childhood times he was having in due to the tuberculosis, Keats' mother, and later she was dying, and then oldest person in his house, Keats became the leader of the home, and this kind of things are having at the time. And Keats would later drop his jobs as a surgeon and become a poet. তার মানে আমি বলতে পারি যে একটা পোয়েট হয়ে ওঠার বা কিটস হয়ে ওঠার is not so easy task for himself actually. Ode to Nightingale and Ode to Autumn শুধু পড়ে নিলেই যে আমরা পরীক্ষায় পাস করব, যদি literature, those who are coming from the বারবার বলছি আমি একটা কথা, English literature is not a, those who are passionate about the English, those who are passionate about the literature, those who are dreaming about to become a teacher, literature is something who is known about the detailed work. আমাদেরকে ডিটেইলিং এ যেতে হবে, যদি ডিটেইল ওয়ার্কস না করো তাহলে কিন্তু খুব মুশকিল। তো the Keats would later drop his job after becoming the mother was died, and that time he was leg hunt style, he was trying to leg hunts এর নামও আমরা লিটারেচারে প্রচন্ড শুনেছি। leg hunts was a very, very inspiring poem for the Keats. সেই সময় কিটস কিন্তু leg hunts এর যে স্টাইল অফ রাইটিং, যে the path of writing,
সেটা কিন্তু ফলো করতে শুরু করে এবং কিটস কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে সেই পোয়েট্রিগুলোকে বারবার নিজের ওয়েতে বসানোর পরে কিন্তু ইন্সপায়ার বারবার হতে থাকে। and then আমরা দেখতে পাই দ্য আর্লি লাইফ অফ দ্য কিডস, ওনার বাবা মারা যাচ্ছেন এবং মাদার ডাইজ অফ দ্য টিউবারকুলোসিস and when he was 14 only. So it's just a 14 years old boy. He was trying to write some poem which is actually not a work for a 14 years boy, you know. সেই সময় Keats become a key figure in the second generation of the British Romantic movement, along with the Lord Byron and the Percy Bysshe Shelley. See, the Keats was compared with these two these two big writer, you know. They are the Lord Byron and the Percy Bysshe Shelley. পিবি সেলি, বায়রন এবং সেলির সাথে কিটসকে তুলনা করা হচ্ছে, কারণ উই আর অলরেডি আমরা এটা জেনে গেছি এবং আমরা এটা খুব বিশেষ করে বা গুরুত্ব দিয়ে আমরা এটা পড়ে থাকি যে লিটারেচার মানে কিন্তু আমরা বায়রন সেলিকে পড়ব। রোম্যান্টিক পোয়েট কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে বায়রন এবং সেলির ওপরে কিন্তু ইনভেস্ট, কিন্তু কিটস ইজ অলসো comparing with this two poem at that time because he was become a key figure in the romantic movement. Then yes, then you could see there is a educations and the apprenticeships. এই জিনিসটা একটা ওভার হিয়ার বা ওভার রিড করতে পারো তোমরা, জাস্ট কিছু কিছু পয়েন্ট এখানে খুব important. This point that volatile and the always in the extreme personality he was having, and তারপরে befriended headmaster son, this is not very important, but এটা তো আমি বলেই দিলাম তোমাদেরকে যে his mother dies and all that. And there is a coming, this is a very important, the first poem, an imitation of the Spencer and imitations of the Spencer. This is very important, was written in 1814 when Keats was just 19 years old and studying medicine, because I have already mentioned what he was by profession, but he doesn't choose this profession because he wanted to write the poetry. He was inspired by the leg hunt, and he was compared with the two men leading poet called Shelley and Byron. Now the next thing, the early poetry influence, I've already said this two things, the leg hunt and the Byron and Shelley, these two things by the Keats was compared with. And next, 1817, his health was falling. Keats moves with his brother to help care for the brother's Tom, who has tuberculosis also. Some biographers suggest that it is a while nursing his brother that Keats first contracted his family disease. তার মানে এটা আমাদেরকে জানতে হবে যে কিটসের ফ্যামিলি ডিজিজ কি তাই ছিল। পর কেন আমি এগুলো বলছি, কেন আমি তোমাদেরকে জাস্ট 1 মিনিট ধরে একটা কিডসের বায়োগ্রাফি দিচ্ছি, বিকজ I am trying to do one thing, that your state of mind and what is the kid's state of mind when he was actually writing the poem called Ode to Nightingale, that we could emerge the same thing. আমাদের স্টেট অফ মাইন্ড যতক্ষণ না ওড টু নাইটিঙ্গেলের স্টেট অফ মাইন্ডের আসবে ততক্ষণ কিন্তু we cannot relate, we cannot make that bridge, first of all. Second, lot of things he had written over there, that the volume also contains the unfinished Hyperion and the 3 poems considered among the finest, that is Ode to Aggression on and the Ode to Melancholy, Ode to Nightingale. So আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে Ode to Nightingale, এবং এই জনারটা কেন বারবার করে এই পয়েন্টটা মেনশন করতে বলছি, কারণ একটা 3 টাইটেল পোয়েমস উনি কিন্তু লিখেছিলেন, the 3 title poems that is dealing with mythical and legendary themes of ancient, medieval, Renaissance times, are rich in imagery and phrasing.
ইমেজারি অ্যান্ড ফ্রেজিং, এইগুলো সমস্তটাই যে ওড টু নাইটিঙ্গেলে তোমরা পাবে তা কিন্তু নয়। এইটা হচ্ছে পুরো ডিলিং উইথ হাউ হি ওয়াজ ডিলিং উইথ দ্যাট পোয়েমস at that time and how he was contained the unfinished Hyperion, a Hyperion that was unfinished actually. And the three poems considers among the finest in the English language: Ode to a Grecian Urn, Ode to Melancholy, and the Ode to Nightingale. And then students can see that that is a Hampstead Heath. এখানে এই জিনিসটা, that is a 5 great odes by the Paul Claudel, এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে। আমাদের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটি টপিকের মধ্যে পড়ছে যে Paul Claudel. Paul Claudel was a Keats moves in with a friend and Charles Armitage Brown. During the winter of the 1818 to 1819, Keats produces his most mature work, meets Wordsworth at a dinner at Hampstead, and the composes 5 of his 6 great odes in কোথায় teach হ্যাঁ করবো continue and composes 5 of his 6 great odes in April and May 1819. Now the romantic life, এবং এই যে লাইফটা আমরা জানতে চলেছি, lots of names are there which is very we can know about these things. That Keats first met with that Fanny Brownie, and sometimes between the September in November in 1818. And then biographers suggest that the first verse of the Keats called Bright Star Sonnet may have been written for the Isabella. Afterwards we can know about this point, a point important, that Keats suffered knowing that as a struggling poet and he would not be able to marry her anytime soon, and he became jealous and depressed. These are the normal upper surfacing about the Keats. And very important that Keats, Fanny Brown is later, my love has made me selfish, I cannot exist without you, I am forgetful of everything but seeing you again. These are the normal things. Dekho, I'm trying to do one thing, that about the Keats biography, about the Keats romantic life, about the Keats, the brother's life, the mother and father dies, and how the Keats became growing up in his age of 14 to 18, and how he became a poet, and how he became to comparing with this two lord poet called the Leg Hunt, and the inspired from the Leg Hunt, and the two big great poet at that time of the romantic movement in the British, and this two poem called the Byron and Shelley. So এই জিনিসগুলোকে আমরা যদি প্যাশনেটলি না জানি, so we cannot able to go deep into the Ode to Nightingale and go deep into the Ode to Autumn. And then love for the Fanny Brownie, আমরা এখানে Keats begin to how he was go to fall in love with the Fanny Brownie, and sometimes before the end of the June he arrived at some of sort of understanding his Brownie. So these are the things with the Fanny Brownies and the Isabella Jones, about and the relationships between this Keats, this two lady, and there's a huge impact on the Keats life. Why the Keats becoming to indulge his life, কেন কিটসের লাইফটা ইন্ডালজ হয়ে গেছিল এই ধরনের পোয়েম লেখার জন্য? There's a big impact from these two ladies, and big impact is exist also in the Keats life into this kind of writing of the poem. তাই জন্য কিন্তু আমরা এই ধরনের এই জিনিসগুলো বায়োগ্রাফিতে এবং এই ধরনের কিছু জিনিস যেগুলো আমরা কিটসের সম্বন্ধে জানতে
চাওয়ার চেষ্টা করছি এবং জানছি। নেক্সট যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ইজাবেলা ইজ a narrative poem by the John Keats. Isabella is actually Isabella Jones. Isabella is actually that lady who has fell in love with the Lorenzo, who was murdered by her brothers, and his ghost tells her in a dream of his murder that she keeps the head of her lover in a pot of basil. This is the lot of things. This is sort of a writing, that is a painting of Isabella by the William Holman Hunt. You can see that those who are new very much, যারা নতুন এই ক্লাসে, যারা কিটসের সম্বন্ধে প্রথম জানছো বা যারা গ্র্যাজুয়েশনে সদ্য কিটসের সম্বন্ধে পড়ছো, তাদের ক্ষেত্রেও এই ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দে ক্যান ইজিলি see this class also and learn the Keats very well. And Isabella Jones is not, we are having a particular real picture, that is painting pictures by the William Holman Hunt, and that is John Keats, how he was born on the October 31 in 1795, এবং তার কিছু long walking tour in British Isles that led to the prolonged short thought which was to become a first symptom, মানে এই ধরনের জিনিসগুলো, how he from the apprentice to become a surgeon and come into the qualifying to the poetry life. So this kind of things are happening in Keats and Isabella Jones' life. And then Keats' foremost work of John Keats. See, Thing of Beauty, Bright Star, La Belle Dame Sans Mercy, Ode on a Grecian Urn, Ode to Nightingale, to Autumn. These two things we are having in our SLST. এবার আমরা আস্তে আস্তে নাইটিঙ্গেল এবং অটমের মধ্যে কিন্তু স্টেপ ইনটু করব। তার আগে বলে দিই যে this first introductions about the Keats, this first paragraphs, this first above mentioned paragraph that I have taught right now about the Keats, we cannot go into the more deep and deeper before, if we are not don't familiar with the Keats, this kind of things in his life. Next, see, these are the letters. I have already taught about these things, that letters, and his that time he was first published in 1848 and 1878. Keats' letters were ignored until the 20th century, when T.S. Eliot described them as certainly the most notable and most important ever written by any English poet. So আমরা কিন্তু বারবার একটা জিনিস জানছি যে টি.এস. এলিয়ট ডেসক্রাইব করেছিল 20th centuryতে যে when the certainly the most notable and most important ever written by the English poet, সেই সময়ের জন্য লেটারটি দেখে এবং টি.এস. এলিয়ট কনসিডার করেছিল যে কিটস ওয়াজ আ মোস্ট ইনোভেটিভ এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং নোটেবল পোয়েট সেই সময়, এটা জেনে রাখা দরকার। আফটার দ্য লেটার লাইফ ওয়াজ ভেরি প্যাথেটিক ফর দ্য কিটস। কারণ কেন প্যাথেটিক? কারণ আমরা যদি এই জায়গাটা শুধুমাত্র একবার জাস্ট রিডিং দিয়ে পড়ি, আই এম ভেরি মাচ eager to know about these things, that if you read this 3 point particularly, then we can easily relate with the Keats' later life. You can see that his last request was to be placed under an unnamed tombstone which contained only the words, "Here lies one whose name was writ in water." This grave contains all that was mortal of a young English poet who, on his deathbed, and in the bitterness of in his heart at the malicious power of his enemies, desired these words to be the engraven on his tombstone. "Here lies one whose name was writ in water," 24th February 1821. Keats, why Keats was so much in his life in very much grief and feeling like a very totally fallen down, totally sad, alone, কেন এই ধরনের লাইফ টাইম গুলো বা লাইফের এই জনারগুলো উনি জার্নিগুলোকে কাটাচ্ছিলেন, এই সময়গুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু বারবার জানতে হবে বিফোর গো step into this 2 poem called Ode to Nightingale, especially for the Ode to Nightingale. This is a piece of letter. আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন এই মুহূর্তে, এইটা হচ্ছে একটা পিস অফ লেটার। I can
I don't know, you can see this, I little bit make it zoom for you. You can see that this is a Keats letter, what he was trying to actually, I can't read it properly because it's a very it's coming so hazy. আমি এটা ঠিকভাবে পড়তে পারছি না তোমাদের সামনে, but I literally can say one thing, that these are the type of letter he was trying to write at that time, and that is, you can see for your one time achievement, you can see say. And next, odes. এবার আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি. Why the odes? Why it's not called the poem to nightingale or the song to nightingale or writing for a nightingale? Why the odes is coming? Why the odes is actually refers to? What is the odes is actually? Ode is actually usually a lyric poem. এটা বারবার আমাদের জানতে হবে. It is actually a lyric poem of the moderate length with a serious subject, an elevated style, and an elaborate stanza pattern. That is all for the ode. এটা একটা লিরিক পোয়েম. লিরিক্স তোমাকে সারপ্রাইজ করবে, লিরিক্স তোমাকে শেক করবে to go more deep for the next lyrics, you know, and deliberately তোমাকে পরের স্ট্যাঞ্জাতে মুভ অন করবে what is actually wanted to say that particular ode, and it is having a elevated style, a moderate length, not like an epic, not like long sonnets or the short sonnets, and the elaborate stanza pattern. The ode often praises pupil. বারবার করে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে the ode often praises pupil, the arts of music, poetry. Odes কিন্তু পিপলদের প্রেজকে, the art of music কে, art of poetry কে ডিনোট করে, বারবার ন্যাচারাল সেন্সকে ডিনোট করে, অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টসকে ডিনোট করে. এই জিনিসগুলো যদি একটা ওডসের মধ্যে কোনোদিনও ফাইন্ড না করতে পারো, তাহলে কিন্তু দ্যাট পোয়েট or that ode is not actually become a ode, you know. And next thing, lot of general and personal problem is also over there. মানে এটাই বলতে চাইছি যে তুমি যখন ওডস পড়বে, যেন তোমার পার্সোনাল প্রবলেম, that reader personal problem, and those who are actually trying to become a part of that ode, that general problems and that personal problem would become your problem also, you know. And Keats in the Ode to Nightingale or the Shelley in Ode to the West Wind, they have done it very well, like a meditations. These two, Keats and Shelley, these two things, these two poets poem actually, they have started a new possibilities, they have started a new capabilities. They are started like a meditation. Keats is known for his 5 great odes. We all know these things. 1819. বারবার কিন্তু বলছি, এই সালটা কিন্তু মনের মধ্যে গেঁথে নাও, মাথার মধ্যে একেবারে 1819, like a phone number, you should keep it in your mind, like 1819, 1819, 1819. This is the very, very important year. After that, Keats lifespan is very, very important for your SLST. Keats year of born, year of his last breath. These the years are very, very important. And then you should come to this nightingale. Okay. Now we should move on to the next things. Like sonnet. Keats কি sonnet লিখেছিল? Keats কি সেই quatrains গুলো ফলো করেছিল? সেই
পেট্রার্কন, অক্টেভ অ্যান্ড সেস্টাসকে কি ফলো করেছিল? সেই কনক্লুডিং কাপলেটকে কি ফলো করেছিল? দেখতে হবে Keats sonnets addresses his themes of the traditional stanza, patterns and their rhyme schemes. কিটসের সনেটস কিন্তু সেই অ্যাড্রেস, তার থিমকে, ট্র্যাডিশনাল স্ট্যান্জাগুলোকে, প্যাটার্নসগুলোকে এবং রাইম স্কিমগুলোকে ফলো করেছিল। তাহলে পড়ি আমরা, চলো এই স্ট্যান্জাটা, এই প্যারাগ্রাফটা সবার জন্য। দ্য পোয়েট ফ্রিলি এক্সপেরিমেন্টস, ভালো করে কিন্তু নজর দাও সবাই এই জায়গাটা। Try to keep a note in your copy or diary wherever you are sitting right now. The poet freely experiments with both. Poet freely experiment with both. Which are the two both things? Leading directly to the triumphant odes to Keats' Annus Mirabilis. These odes of 1890, to a Nightingale, ode on a Grecian urn, ode on a melancholy, ode on indolence. So how many odes is there that Keats has written? There is 5 ode is there. Melancholy, Grecian urn, indolence, and Nightingale, and autumn. Next, which led directly to the new lyric form. এই যে উনি প্যাটার্নটা ফলো করলো, এই জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে ডাইরেক্টলি একটা নতুন লিরিক্স ফর্ম গঠন করলো, গ্রেট ওডস যেগুলোকে বলা হচ্ছে, যেটা কিটসকে অন্যান্য পোয়েটসদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ডিফারেন্ট ভাবে মার্ক করলো। আমি প্রথমেই বলেছি সবাইকে, those students are new, those students are just completed their post graduations or the graduations, means English honors and the masters, and those who are doing B.Ed or simply completed their B.Ed, and they are knowing in their syllabus what is Keats, how the Keats proceeds in their poems, how the Keats tactfully becoming a Keats. They have only read the question. These students, those students have only prepared the question papers. তোমরা শুধুমাত্র কোশ্চেন পেপারগুলোকে কিছু সাজেশনস করে নিয়েছিলে পরীক্ষার আগে, সেই কোশ্চেন পেপারগুলোকে টিক করে দিয়ে শুধুমাত্র সেই আনসার্সগুলোকে রেডি করে দিয়ে আনসার্স লিখে দিয়ে পাস করেছো। Well, good. They have achieving a great results, first class, second class, lot of results are coming, but in SLST these kind of results are not working at all. They should go more deeper. Why? Because তোমরা এখানে আলাদা করে স্পেসিফিক্যালি কিটসকেই পড়ছো, আলাদা করে স্পেসিফিক্যালি কিটসের দুটো ওডসকেই পড়ছো। সেই দুটো ওডস কতটা আলাদা এবং কতটা not in upper surfacing level, you should go even more deep into these two things. You have to have go to the experimentations, because SLST's English literature syllabus, that means you are experiments with your syllabus that you are having. আমরা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টস করতে করতে পড়বো, আমরা কিন্তু বারবার সেই সিলেবাসটাকে অ্যানালাইসিস করতে করতে পড়বো। Not that we know these things, we know this year, we know the summary of this poem, we know the critical appreciations of this poem, and we can do everything. No, not at all. বারবার বলছি, জিনিসগুলো যদি সেইভাবেই যেতে পারো, যদি তোমার স্বপ্নই হয় এসএলএসটি, যদি তোমার স্বপ্নই হয় টিচারি করা বা শিক্ষকতা, so you should move with in Boithoki style. You should go into this flow, how the Boithoki's teachers are going to teach for you. See, which led directly to the new lyric form used in the great odes, যেটা বলছিলাম। এবং here Keats conserves করতে চাইলো some of the elements of both sonnets forms, the quadrant of the English form called ABAB and the sestet of the Petrarchan sonnet CDE. So the organically আমি এই quadrant গুলো তোমাদেরকে বলবো যখন তোমরা দেখবে আমি পোয়েমটা রিডিং পড়বো, যখন আমি নেক্সটলি আই এম কামিং বিফোর আই এম go the analyzing part, before I'm going to the more tactical parts or the innovative parts,
before I'm saying the critical parts of this poem, I just read for the one time that Ode to Nightingale, the every stanza, how you should read. Poem ke read korar moddheo kintu that state of mind create hoy. What is the poem actually trying to say? Because that speaker is not the other one. The speaker is actually the poet himself. And if you relate that poem's every stanza, then you should become a poet. And you cannot become a poet. You cannot become a John Keats. So you can relate that state of mind, how that John Keats was there at that time. So that sestet of the Petrarchan sonnet, however, he organically extends these forms, makes them more malleable, more interwoven, complete to feed the naked food of poesy in his odes. He successfully prunes out the dead leaves in the bad way, and with crown and avoiding monotony and the gaining new freedom. He develops the perfect genre he had been seeking in Ode to the Sonnet and On the Sonnet. Next, that is his sonnet, which was actually in poetic form, that was significantly for its structural demands. Keats যে স্ট্রাকচারাল ডিমান্ডসটাকে ফলো করছে, যে রেস্ট্রিকশনটাকে ফলো করছিল তার সনেটটাকে এক্সামাইন করার জন্য, সেই পজিটিংগুলোকে নেসেসিটি ডাল রাইমস বলা হতো, এবং which he feels chain our English and the fetter this sonnet. He offers the next the image of the Andromeda and the pained loveliness. Pained loveliness এই জিনিসটা কিন্তু খুবই মেটাফরিক্যালি একটা অক্সিমরন কথা, কারণ পেন কখনো লাভলি হয় না. whoever or whatsoever the pain is feeling is actually, it's not a lovely thing, তাই তো? পেন is not equal to the lovely thing. So এই জিনিসটাকে আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম at the very beginning of my class, that some great person can only feel that things what is Keats is actually compares, or the Keats is actually finding. So this kind of demands, this kinds of poetries, resigned, interwoven and complete to feed the naked foot of poesy. এই লাইনটা কিন্তু তোমরা বারবার করে নোট করে নাও, complete to feed the naked foot of poesy. The poet offers this interweaving as a solution, what Keats his letter calls. That's all for the first thing. Next thing, inspect, wake, these two words you can note, take a note, and the sound with the ear, industrious, attention meets, these two things are important. This is not an important things. Thematic constructs and juxtapositions, this is kind of important. This can be, you can take a short note on that things, that issue of the identity are common for the dreamer poet, because Keats also a dreamer. Keats কে যদি আমরা সেইভাবে জানার চেষ্টা করি, that we are easily on that faith যে Keats হচ্ছে একটা ইস্যু অফ আইডেন্টিটির মধ্যে সবসময় একটা এক্লাক্সটিক্যাল একটা ইস্যুস অফ আইডেন্টিটি, ল্যাক অফ আইডেন্টিটি, সেই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু ইন্টারসেকশনস করতেন উনি, লাভ অ্যান্ড পেন, দ্যাট লিওপার্ডেস উড লাইক হার টু রিউন মি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. দেখো কিডসকে কিন্তু বুঝতে গেলে, কিডসের লেখা বুঝতে গেলে কিন্তু তোমাকে যেটা সবার আগে হতে হবে, সেটা এই লাভ অ্যান্ড পেন, এই দুটোর মাঝখানে কিন্তু তোমাকে একটা ব্রিজ আছে, এবং এই ব্রিজটাকে কিন্তু নর্মালি সলভ করতে গেলে যেটা দরকার, নাম্বার ওয়ান, আমি নাইটিঙ্গেল পড়ানোর সময় বলবো, নাম্বার ওয়ান তোমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে, you should have been imaginations, that you should take a imaginations power. ইমাজিনেশন পাওয়ারটা কিন্তু কিডসের মধ্যে ছিল, এবং কিডস খানিক সময় মানে টেম্পোরারি রিলিফ, if you need love instead of pain, but you are having in the position of pain,
So you should take a temporary relief to take something like wine, opium, some intoxicated thing, যেগুলো তোমাকে escape from the reality. মোদ্দা কথা এটাই, কিডসকে জানতে গেলে তোমাকে আগে এই বিষয়গুলো জানতে হবে, তা না হলে কিন্তু you cannot be a part of the kids. It's not at all about the common contradictories, ideas, transient sensations into the transient world. From the reality to the transient world. That passion, that dream, that vision you need. এই স্টেট অফ মাইন্ড গুলো থাকলেই তবে নাইটিঙ্গেল কিন্তু, এবং মর্টাল ইমর্টাল is very very number one point is mortal immortal. Who is mortal and who is immortal? Immortal কি mortal না mortal immortal? যিনি mortal তিনি কি immortal নাকি immortal টা mortal মধ্যেই? Life, death, how you define death, or the after death you are finding a new life, or after a life you are finding a death. So these two things Keats is actually emerging in his poem. You have to know very very, not in a separation mode, you have to know in a very common contradictories, that ideology, that sensations giving you more immersed passion about these things, you know. Now the next thing, yes, কিডসকে কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমার টাইটেলটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রোম্যান্টিসিজম ভার্সেস নিওক্লাসিসিজম। ইয়েস, কিছু ট্রেন্ডস আছে নিও ক্লাসিক, যেটা ক্লাসিককে নতুনভাবে আসা, নয়া ক্লাসিকতা, নয়া নয়া যেটাকে মানে নিও মিনস নয়া, অ্যাকচুয়ালি বেঙ্গলিতে ইট ইজ কল্ড নয়া, ইউ নো, অ্যান্ড দেন neoclassic trends that stressed reason and the judgment, valued society, followed authority, and the maintained the aristocracy, and the romantic trends এ বলছে straights imaginations and emotions. এই জায়গাটা কিন্তু কিডস বারবার করে বলছে, stressed imagination and emotions, এই জিনিসগুলো, এই ওয়ার্ডসগুলো পার্টিকুলারলি ইংলিশ লিটারেচার্সের যারা শিক্ষক বা ইংলিশ জিনিসটাকে নিয়ে যারা পরীক্ষা দিতে চলেছে, তারা যদি এই ওয়ার্ডসগুলোর মিনিংফুল অবস্থা যদি না জানে, মিনিংফুলি ভাবে যদি রিলেট না করতে পারে, they cannot attend the questions those who are coming in the SLST, and the valued individuals গুলো তারা বুঝতে পারবে না। lots of time, আমি বারবার বলছি, lots of time there is a direct questions, but lots of time there is not at all a direct question at all. You should tackle with that question in the time of exam. Next, key aspects of the romanticism. You see, the nature versus culture is a very very important. That culture is human made. আমরা এটা নাইটিঙ্গেলে এক্ষুনি পড়বো, হিউম্যান মেড কালচার, এবং আমরা জানবো what is nature and what is the culture human made is the number one rule of the romanticism. এবং কিটসের মেন থিমই হচ্ছে ওড টু নাইটিঙ্গেলের। Keats was heavily influenced by the ancient mythology, এবং আছেই, শুধু ancient mythology নয়, আমরা দেখতে পাবো যে গ্রিক মিথোলজি প্রচন্ড পরিমাণে কিডস কিন্তু ফলো করেছে। কিছু কিছু ওয়ার্ডস যেগুলো আছে সেগুলো গ্রিক মাইথোলজি থেকে বা মিথোলজি, হোয়াট ইউ ক্যান সে, দিস ইজ দ্য কিডস হ্যাজ বিন ফলোড দিস টু থিংস। এখানে আমি দিয়েছি যে হোমার, দান্তে, ভার্জিল, শেক্সপিয়ার, দে আর from the ancient mythology, but Keats are heavily influenced from the Greek mythology also. Death, sorrow, love, and nature, I have already told about these things. And next things, রোম্যান্টিসিজম নিয়ে কথা না বললেই নয়, কারণ রোম্যান্টিসিজম সেই স্ট্রাকচারটাকে ক্রিয়েট করে
সেই হিস্ট্রিওগ্রাফিটাকে ক্রিয়েট করে, সেই ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনটাকে ক্রিয়েট করে, যেটা ফ্রম 18 টু মিড 19th সেঞ্চুরি অবধি আমরা দেখতে পাই, যে আইডিয়ালাইজেশনসটা, যে র্যাশনালিটিটা আমরা টিপিফাইজ করতে পারি। ক্লাসিসিজম থেকে কতটা নিও ক্লাসিসিজম ডিফারেন্ট এবং কতটা স্পেসিফিক্যালি। সি ক্লাসিসিজম ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন জেনারেল, ক্লাসিসিজম সবার মধ্যে জিনিসটাকে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু নিও ক্লাসিসিজম ইজ নট, ইটস আ ভেরি মাচ স্পেসিফিক। one is actually doing this thing specific, face to face, one by one. But the classicism is not one to one. The thing has been created. The classicism is actually for the general things, for সবার জন্য, not in individual things. So reactions against the Enlightenment and against 18th century rationalisms and the materialism. See, এই যে একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ ঘটলো from the classicism to neoclassicism, এই ড্রাস্টিক চেঞ্জের মধ্যে আমরা একটা রিয়াকশন দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট রিয়াকশনস এগেইনস্ট দ্য এনলাইটেনমেন্ট অ্যান্ড এগেইনস্ট দ্য 18th century rationalism, from rationalism to the materialism, you know, and the emphasizes that individual is subjective to the irrational and imaginative. মানুষ সাবজেক্টিভ থেকে ইমাজিনেশনসের ওপরে বা ইমাজিনেটিভের ওপর ভর করতে শুরু করলো। দ্যাট ইজ দ্য পার্সোনাল ভিউ পয়েন্টস, the visionary, the emotions, the spontaneous, the transcendental, এই যে ওয়ার্ডগুলো বললাম বারবার করে, আমি আবারও বলছি, ক্লাসিসিজম ইজ অনলি ফর দ্য জেনারেল থিংস, যেখানে কিটস নিজেকে কিন্তু ব্যক্ত করতে অক্ষম। নিওক্লাসিসিজম বা দ্য রোম্যান্টিসিজম, why these attitudes or the why this intellectual orientation এর মধ্যে কিটস নিজের লিটারেচারকে, নিজের মিউজিককে, নিজের পেন্টিংকে বা নিজের পোয়েট্রিকে কেন এতটা বেশিরভাগ বা বেশি করে পোর্ট্রেট করতে পেরেছে, বেশি করে বোঝাতে পেরেছে? কারণ ইন দ্য নিওক্লাসিসিজম পিরিয়ডে কিটস এমফাসাইজেশন দেখতে পেয়েছে সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ান টু ওয়ান ভ্যারিয়েশনস, সেখানে সাবজেক্টিভ, সেখানে ইরেশনালস ভ্যারিয়েশনস, সেখানে ইমাজিনেটিভ পাওয়ার, পার্সোনাল ওপিনিয়ন, স্পন্টেনিয়াস ওপিনিয়ন, দ্য ইমোশনাল ওপিনিয়ন এবং দ্য ভিশনারি, দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল। ফ্রম you should escape from the reality to the transcendental world. How the kids escape, how the kids are moving out, moving away, কিছুটা রিলিফ পাওয়ার জন্য, কিছুটা রিল্যাক্সেশনের জন্য, কিছুটা শান্তি, কিছুটা ভুলে থাকার জন্য। in the recent past that Keats was used this kind of individuality in his poems. Next, there is a continuation versions of the Romanticism, not a very important things. You can take notes on this, take a snapshot or what you can say. The Synaesthesia and the imagery. This is the very important things I should say. That Synaesthesia or the Synaesthesia, you can say Synaesthesia. You see that is a compressed imagery. একটা কম্প্রেসড ইমেজারি থাকবে, একটা কংক্রিট ইমেজারি থাকবে, কিছু তার সাথে কন্ডেন্সাস ইমেজেস থাকবে, কিছু ইন্টেন্সিটি থাকবে ফর রিডার্স। বিকজ at that time when you are read that poem, you are not in that mood, you are not having that state of mind. But when you relate these things, that imagery, that compressed, that condenses image, then you are easily touched with that, easily relate with that personifications of the pictorial visions, you know. And Keats is known for the using aesthetic or the multisensory attributing traits from one sense to another. এই জিনিসগুলো না জানতে পারলে, এই simple dipping formations গুলো না জানতে পারলে, you are actually failure to know about the Keats. Keats কে জানতে গেলে, before you go to the poems versions, before you go to the Ode to Nightingale, you should have to know about these things. You have to have, তোমাকে এগুলো জানতেই হবে। আর যদি তুমি এগুলো না জানো, সেই যে ল্যাকটা থেকে যাবে, সেই যে ল্যাকটা থেকে গেছে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে, যেগুলো আমরা ওইভাবে পড়িনি,
সেইগুলো একমাত্র পূরণ করছে আমাদের বৈঠকি, আমাদের ইনস্টিটিউশনস। সো কিডস, সেই জন্যই কিডসকে আমাদের এখানে, আমাদেরকে সবাইকে এখানে আসতে হবে, এবং সেই জন্যই আমাদেরকে এখানে সাথে যোগাযোগ করতে হবে, এসএলএসটি কে সেইভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে পড়তে হবে। এবং যেটা আমাদের আজকের হট টপিক, দ্যাট ইজ কিডস, সেই জিনিসটার মাল্টি সেন্সরি, অ্যাট্রিবিউটিং ট্রেটস, সেন্স অফ অ্যানাদার ইমেজ, এগুলো কিন্তু জানতে হবে। তা না হলে কিন্তু কিডসকে জানা, I personally think that kids is not a very left hand things that you can take it normally in a very easy way, okay? And this is a very very important things, negative capability, because when I'm going to read the poem na, যখন আমি পোয়েমটা পড়বো তখন তুমি দেখবে সেই অ্যাসপেক্ট গুলো, এই যে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি বলছিলাম, তারপরে এই যে মাল্টি সেন্সরি অর্গানস অ্যাট্রিবিউটিং গুলো বলছিলাম, আনাদার ইমেজেস গুলো বলছিলাম, কংক্রিট ইমেজেস গুলো বলছিলাম, এগুলো না তুমি রিলেট করতে করতে যাবে। দেখো, নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে একটা এমন জিনিস, এই থিওরিটা ইনভেন্ট করে কিডস টু ডেসক্রাইব দ্য ক্যাপাসিটি অফ দ্য হিউম্যানস মাইন্ড। তোমার মাইন্ডে কতটা জিনিস থাকে ফর অ্যাকসেপ্টিং দ্য আনসার্টেনটি অ্যান্ড দ্য আনরিজলভড। নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি জানার আগে তোমাকে আগে আমাদের কিছুটা বায়োলজিক্যাল অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে হিউম্যান মাইন্ড মিনস কিন্তু মাথা নয়, হিউম্যান মাইন্ড ইজ অলসো our heart, what we feel from the inside, what we feel from the inner mind, you know, that is the thing. আমাদের কিন্তু এটা জানতে হবে, এই অ্যাকসেপ্টিং আনসার্টেনটিটা, এই আনরিজলভডটা আমাদের কিন্তু বারবার জানতে হবে। সেই ক্যাপাসিটি অফ হিউম্যান মাইন্ড মানে কতটা আমাদের মাইন্ডের মধ্যে ট্যাকটিকফুলি ভাবে ডেসক্রাইব করা থাকবে, কতটা আমাদের নেওয়া যায়, কতটা আমরা নিতে পারবো, কতটা আমরা সেটাকে সলভ করতে পারবো, বা আমরা সেটার মধ্যে আনরিজলভড হয়ে থাকবো, সেটাও কিন্তু কিডসের এই নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটিটাকে বলে দেয়। গ্রেট পিপলস, স্পেশালি পোয়েটস, হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট ফ্যাক্ট অনলি, কারণ লটস অফ থিংস আর আনফিনিশড অ্যান্ড আনফরগটেন। নর্মাল পিপল ক্যান নট হ্যান্ডেল দিস থিংস, ইউ নো, এগুলো নর্মাল পিপলরা করতে পারে না। এবং এই জিনিসটা আমরা যদি করি তাহলে দেখবে যে দিস কাইন্ড অফ থিংস আর only can do by the great people, only can do by the, especially the poets. They can accept this unresolved or the imagination's lens access the holy authority. I had not a dispute but a discussions with the Dilke and the various subject, and several things dovetailed in my mind, man of achievement especially in literature, on which Shakespeare pauses to enormously. These are the lot of descriptions about the negative capability, but the negative capability is actually mentioned this first 3 point. You can take a short notes on this negative capability. What is negative capability? কারণ negative capability Keats এর introductions এর মাধ্যমেই কিন্তু সেই capacity of human mind, মানে তুমি কতটা accept করতে পারছো uncertainty, these things are coming by uncertainly or uncertainty ভাবেই তোমার সাথে জিনিসগুলো হবে, এবং সেটা unresolved ওয়েতে হবে, সেই ওয়ে অফ ডিসপুট, সেই ওয়ে অফ ডিসকুশনস, এবং that imaginations lends access to holy authority. So such authority cannot be understood by man. কিছু কিছু জিনিস normal general persons are not able to understand, because negative capability is, the word is itself a metaphorical or rather than an oxymoron words, you know. The capability should not be negative. ওনার থিমগুলো যেগুলো ছিল মেনলি নেচার, যেটা তোমরা ওর টু নাইটিঙ্গেলে পাবে, বিউটি, ইয়েস, লাভ ইজ অলসো দেয়ার। ফ্যান্সি ওয়ার্ডটা নিয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, আই ডোন্ট নো, বিকজ কিডস আ লট অফ টাইম অ্যাভয়েডেড দিস ওয়ার্ড কল্ড ফ্যান্সি। পাওয়ার ইজ অলসো দেয়ার,
Pain is also there. What makes John Keats a romantic poet? This is normally you can take a read. Normally you can take a normal reading over there. Not a very important things. This is, but you should be read once. Okay. Again, so in this class, এই ক্লাসে আমরা কিটসের সম্বন্ধে জানলাম। এই ক্লাসে আমরা কিটসের biography, impact from how to from a 14 years old to become a great leading poet and trying to become a very good one at that time of British romantic movement, and he was being comparing with the great poet. He was become one of the romantic poet. He uses the sonnet form. He uses the in his own imageries. আমরা জানলাম যে কিটসের নাইটিঙ্গেল বা ওড লেখার পেছনে বা অটম লেখার পেছনে যে জিনিসগুলো বারবার করে তাকে হন্ট করেছে, যে অ্যাসপেক্টসগুলো তাকে ওডস লেখার প্রতি একটা ধারণা জ্ঞাপন করেছে, একটা ধারণা দিয়েছে বারবার করে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এই ক্লাসটার মধ্যে দিয়ে আমরা জানলাম। নেক্সট ক্লাস উই আর গোয়িং টু দ্য ডাইরেক্ট step into this two particular poem that we are having, that is Ode to Nightingale and Autumn. Thank you for this class. Thank you for this watching, and keep watching on us, keep seeing on us. আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। For more updates are coming. ততক্ষণের জন্য ফাটিয়ে পড়াশোনা করো। আর পড়াশোনা শুধু নয়, সাকসেস হতে গেলে the key, the success of key, if you take the success of key, every doors are knocking, you are knocking at the every doors, but কোন ডোরটা তোমার জন্য খুলবে এটা তুমিও জানো না। সো তোমার যে উইপন্স গুলো আছে, তুমি যেটা পারো সেটা অলওয়েজ বি ইন শার্প মোড। সেই শার্প মুডটাকে এক্সট্রা কিছু এফর্ট দিতে তোমাকে আসতে হবে বৈঠকিতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।